Yaani hawa ni wengi watafika mpaka huko. Kama moja inaingia. Napenda sana ndio. Na habari, mkutano huu ulilenga kupata maendeleo mapya yanayohusiana na sekta ndogo ya zao la mpunga, na hasa swala la upatikanaji wa mbegu na hasa mifumo inayoweza kusaidia kufahamu kiasi cha mbegu kilichopo nchini kwa ajili ya msimu uliopo na msimu ujao. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho tumetoka kukifanya sasa hivi ni kuzindua mfumo wa kisasa kabisa ambao haukuwepo huko nyuma, wa kuweza kupata taarifa za aina ya mbegu na kiasi cha mbegu kinachozalishwa na wakulima au kinachozalishwa na wale wanaofanya biashara ya mbegu na kinachoweza kupatikana kwa wakulima. Kwa hiyo utaratibu huu utawawezesha wakulima kuonyesha wanahitaji kiasi gani kwa msimu huu na wanacho kiasi gani kwa sasa, ili wale wanaofanya maamuzi ya kuzalisha na kufanya biashara ya mbegu waweze kutumia takwimu hizo za uhakika kabisa na kuweza kupanga mipango yao ya uwezeshaji wa upatikanaji wa mbegu hapo baadaye. Kabla ya uzinduzi huu, changamoto kwenye mbegu hasa ya mpunga ilikuwaje? Tatizo kubwa lilikuwa ni hilo la kutokujua nani anahitaji kiasi gani na kiasi gani kilichopo. Takwimu zilizokuwepo zilikuwa ni zile tu za zinazotokana na ukaguzi wa TOSCI. Ukaguzi wa udhibiti wa ubora wa mbegu wanaweza kukusanya wakajua kwamba ni kiasi gani kimedhibitiwa kwa msimu huu, lakini ni kiasi gani kinahitajika tulikuwa hakuna utaratibu wa kuweza kufahamu. Kwa hiyo kwa sasa tunashukuru sana serikali yetu kwamba imeweza kuongeza mahusiano mazuri sana na wadau wa maendeleo kutokana na mpango wake wa diplomasia ya kiuchumi, na sasa tumeweza kupata mashirikiano mazuri sana na taasisi hii ya kimataifa ya utafiti wa mpunga itwayo IRRI, na kiasi kwamba hatimaye mfumo huu kwa ushirikiano wa wataalamu wa Tanzania na wataalamu wa kimataifa tumeweza kupata huo mfumo ambao utatusaidia sana kupanga mipango ya upatikanaji na uzalishaji wa mbegu hapa nchini. Unawashauri nini wakulima? Maana wamekuwa na mbinu zao za kutunza mbegu au kuandaa mbegu tofauti na mifumo sana ya kisasa. Tunawashukuru wakulima, ili waweze kupata mavuno na tija iliyo bora, watumie mbegu zinazotokana na mifumo hii inayosimamiwa vizuri sana na serikali na taasisi zake. Yaani wanunue mbegu zilizothibitiwa ubora na ambazo zina nembo ya TOSCI ambayo inaonyesha aina ya mbegu iliyopo na ubora wake, inayothibitishia kwamba mbegu wanayonunua ni mbegu bora. Kwa hiyo tunawashauri kwa kusaidiwa na mifumo hii sasa tutaweza kujua kiasi gani cha mbegu kilichopo, na vile tutaweza kujua ubora wa mbegu zilizopo, na kwa hiyo tunawashauri wakulima wakae wakijua kwamba sasa watakuwa na mifumo ya uhakika zaidi ya kuweza kuwafanikishia kufahamu mbegu ziliko, na mbegu hizo ni zile zilizothibitishwa ubora na taasisi za kiserikali. Una maswali yako yakoje? Okay.
Asante sana ndugu wanahabari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Dennis Erotipe. Mimi ni mkurugenzi wa kituo cha utafiti wa kilimo TARI, kituo cha Uyole Mbeya. Naam. Nyinyi kama watafiti, mfumo huu umezindulia hii leo, kwa kiasi gani utakuwa na tija kwa wateja wenu ambao ni wakulima ambao kila siku mnadili nao kuhusiana na masuala ya mbegu bora hasa za mpunga, na Mbeya ni miongoni mwa mikoa ambayo inalima mpunga kwa wingi? Asante sana kwa swali hilo, na huu mfumo una manufaa makubwa kwa wakulima wetu ambao kila siku tukihangaika kutafiti mbegu iliyo bora ili wakazalishe kwa tija. Kwanza kabisa wakulima wana uwezo sasa wa kupata ni mbegu gani au mbegu sahihi kwa kiwango gani na kwa eneo lipi. Huwa tukisisitiza kwanza, kwa sababu ili mkulima aweze kupata tija, jambo la kwanza kabisa ni kutumia mbegu bora na kwa wakati sahihi na kwa teknolojia sahihi, kwa maana kwamba hatua zote za uzalishaji zifuatwe, lakini kitu cha kwanza na cha msingi ni mbegu bora. Mfumo huu utakuja kuwasaidia wakulima katika maeneo hasa kwa kuanzia hatua ya chini kabisa kwenye hatua ya kijiji, kwa maana kwamba hata kwenye kijiji mfumo huu unaweza ukatumiwa na afisa kilimo ambao wako kwenye ngazi ya kata, ngazi ya vijiji, kujua kwenye store zetu au kwa wale agrodealer tunasema, atajua mbegu kiasi fulani kipo kwa muuzaji fulani. Alafu hiyo itamsaidia sasa mkulima kujipanga kwamba mbegu inapatikana umbali gani kutoka pale ulipo. Hiyo itampunguzia mkulima gharama ya kusafiri kwenda mbali, kumbe mbegu inaweza kupatikana karibu. Lakini hatua ya pili ni kwamba takwimu hizo pia itasaidia halmashauri za wilaya kujua katika maeneo yao mbegu kiasi gani kipo, na kwa msimu unaokuja wajipange kuzalisha ukubwa wa eneo gani. Lakini hiyo pia itawasaidia katika hatua ya juu kama taifa pia kupanga ni mahitaji ya mbegu yako kwa kiasi gani kwa msimu huu, ili wale watakaozalisha mbegu kwa msimu unaofuata wakazalishe mbegu kulingana na yale mahitaji ambayo yametokana na mfumo rasmi kama huu ambao utaonyesha takwimu hizo. Na kwa sasa hata kama hamkuwa na mfumo rasmi, hali ya uhitaji wa mbegu bora ilikuwaje na ni changamoto ilikuwa ni nini kwa wakulima? Asante sana. Kwa sasa hivi changamoto kubwa kwanza ni taarifa sahihi na kwa wakati sahihi. Kwa hiyo changamoto hiyo imewafanya wakulima katika maeneo kadha wa kadha wameshindwa kupata mbegu sahihi kwa wakati, kwa sababu hawakuwa na mfumo rasmi ambao utawasaidia kujua mbegu bora iliyothibitishwa inapatikana umbali gani na kwa kiasi gani, ili wajipange katika uzalishaji wao. Asante sana. Kwa bahati nzuri kwanza huu mfumo umeanza kwa kutumia simu janja, lakini hatua ya pili inayofuata sasa hivi ni kuboresha huu mfumo pia, ili takwimu hizo ziweze kupatikana katika mfumo wa kawaida wa mawasiliano, ili iweze kumfikia hata katika njia ya message ya kawaida. Kwa hiyo tumeanza, kwa hiyo ni mwanzo, lakini hatua inayofuata sasa mkulima ana uwezo wa kupata message ya kawaida ili aweze kupata taarifa za mbegu katika maeneo husika. Hiyo itawasaidia na haitachukua muda mrefu. Asante sana. Hata kabla hatujaanza, tayari katika maeneo ya majaribio tayari elimu hii ilikuwa imeshaanza kutolewa kwa wakulima wale wa mwanzo, na kuanzia mwezi wa 11 sasa elimu hii itaendelea na kutawekwa maeneo ya majaribio kwa kuanza, ili elimu iweze kusambaa. Na njia moja wapo ni hii pia, kwa na nyie kuwafikishia ujumbe wa wakulima. Kwanza kuna mfumo mpya kwa ajili ya kupata taarifa za mbegu sahihi za mpunga pale ilipo na kwa kiwango na kwa kiasi ambacho kitatakikana kwa msimu unaokuja. Asante sana. Asante. Majina yako? Kwa jina naitwa George Iranga, natoka shirika la kimataifa la utafiti wa mpunga IRRI, shirika ambalo kwa kushirikiana na partners wetu nchini kama TARI na wakulima
tumeweza kuja na huu mfumo wa kukadiria mahitaji halisi ya mbegu ya mpunga kutoka vijijini kwa ajili ya matumizi ya kilimo cha mpunga. Naam, nyinyi kama taasisi ya kimataifa mnashiriki vipi ama ubia wenu na taasisi za ndani ukoje kuwasaidia wakulima? Kwa muda mrefu sana tangu tumekuja nchini, wadau wetu wakuu ni taasisi ya utafiti wa kilimo, yani TARI. Taasisi zingine zote zinahusika na kilimo kama ASA, wazalishaji wakuu wa mbegu na wauzaji, mashirika ya mbegu binafsi ambayo yanazalisha mbegu, TOSCI wanaosimamia udhibiti wa ubora wa mbegu, halmashauri za mikoa, amini za wilaya, kule ambako kilimo cha mpunga, zao la mpunga ni muhimu. Kwa hiyo tuna wadau wengi ambao tunashirikiana nao kufanya kazi hadi tukafikia kuzalisha mbegu bora mpya za mpunga, na leo tunakuja na huu mfumo wa kukadiria mahitaji halisi ya mbegu ya mpunga kwa mkulima. Asante sana. Asante. Okay. Start? Yes. My name is Ajay Panchbhai. I'm the regional breeding lead for International Rice Research Institute. I'm based in Nairobi. I lead the entire Africa for IRRI for this function. Look for those camera presence. Sorry. Yes. Can we do it again? Carry on. Just carry on. Can we do it again? Yes. Yeah. All right. Yeah. Sorry. Yes. My name is Ajay Panchbhai. I represent International Rice Research Institute, Philippines. I'm based in Nairobi and I lead rice breeding innovation function for IRRI in Africa. So currently the country where we are in, Tanzania. So Tanzania, so this is the second biggest rice producer in the eastern and southern Africa, only after Madagascar. Despite the second biggest producer, if we and Tanzania is the self-sufficient country in rice production, but despite being self-sufficient and despite being the second largest producer for rice in eastern and southern Africa, if you look at the some of those issues, for example, the productivity is very, very low. So like for example, we have about like 1.6 million hectares under rice cultivation in Tanzania. At the same time, if you look at the total production of the milled rice, it's hardly about 3.4 or maybe 3.5 million metric tons, which means that the productivity has been very low. And if we look at the challenges why the productivity has been very, very low, then it really indicates towards the several challenges or several issues. And some of those issues are the farmers in this country are still cultivating very old varieties. Varieties like Supa, which will hardly yield out about 2 tons per hectare or maybe 2.5 tons per hectare. Farmers are still going for this variety. Whereas looking at the current challenges or looking at the need for this rice sector to grow in Tanzania, we surely need to adopt the varieties which can yield way higher than this variety. And I mean, the research and development in this country has progressed tremendously. There are varieties which can really yield much higher than Supa variety. Varieties like Tari Rice 1 or Tari Rice 2 or even TXD, they can hire to the extent of 6 to 7 tons per hectare, or even in some cases this Saro 5, which is TXD variety, it can even hire it can yield much higher than that. However, the adoption of these varieties is very, very low. Maybe because farmers probably they don't know about these varieties, because there hasn't been enough level of awareness creation for these varieties. If at all there has been awareness creation for these varieties, then another challenge has been that the quality seed, availability of the quality seed has been an issue. And the conference that we are having over here really is trying to tackle all those issues that we have in the seed system. The national partners from Tanzania, but also the national systems from many other countries, actually 11 countries from Eastern and Southern Africa are here,
and we are trying to really put our ideas together, put our brains together to understand the challenges, and also to to put our ideas together to see how can we address those challenges. So the one of the the digital tool, it's called Sitcast, that we have launched today. So this tool, Sitcast, actually is one way further, or one step further, I would say, to really address those challenges in a way that in many countries we cannot understand the amount of seed which needs to be produced for the next season, because there is no systematic demand collection for the varieties for that seed. Now, by the virtue of this Sitcast or this digital tool, the farmers in Tanzania will be able to systematically capture their demand for the new varieties, for the improved varieties, so that the producer organization for the seed for that particular variety can very well get that demand aggregation from the marketplace, and they can plan their seed production in such a way that wherever there is a demand for that particular variety, seed availability will not be an issue. So this is again, as I mentioned, this is again like one step further, but then we have to, I mean, this is just the beginning. We have to go a long way. Seed availability is one issue, right? But then the inherent issue, as I mentioned before also, is that how can we make sure that the farmers really will understand the importance of replacing old variety. Supa has been in Tanzania for many years. Supa is very old variety. It's I think this is there since 1960 or 1970. So it is the high time that we should really make sure that our farmers in Tanzania understand that we need to really adopt the new varieties, adopt new technologies, including new varieties. And it's not the situation for us that we don't have new varieties. We do have new varieties, right? But I think it's a matter that how can we systematically demonstrate those new varieties to the farmers, and how can we make sure that the farmers will understand the importance of accepting these new varieties and adopting the use of quality seed. After getting education, the farmers they have low income, either to purchase those varieties which are good to get high yield. How you are going to help them by using your institute or by collaborating with the other institutes in Tanzania? Absolutely. So my organization, International Rice Research Institute, so we being the international research organization, our modus operandi for all these countries, including countries in Africa, has been that we work very closely with the national partners. For example, in Tanzania, we work extremely closely with Tanzania Agriculture Research Institute, TARI. At the same time, when we look at from the scaling perspective, in addition to TARI, we also work with Toski, we also work with ASA, we work with Kilimo Trust, we work with Nafaka Kilimo, and many other farmer organizations like Chauru, the Farmers Cooperative. Now the whole idea is that how can we offer a complete technology package to the farmers, so that they look at the rice farming not just the subsistence, not just as a subsistence farming, but they look at the rice farming as remunerative, as as a like business, correct? And then this is a very systematic change in the way that farmers think about farming. They should really, so the moment they will understand what is the cost benefit analysis or cost benefit ratio of accepting quality seed, accepting some high quality inputs and so on, versus what they will get from selling their produce. The moment they will understand this mathematics, this economics, I'm sure that they will find rice farming much more beneficial than many other crops. Let me also add over here that rice as a crop or rice farming as a practice is much more remunerative in Africa than in Asia. So that's I would say it's like very remunerative crop, and then the incentive for the farmers to really go for the rice farming should really come from these cost benefit analysis. And maybe one more point to add here is that if you look at the consumption trend today, the consumption for rice has been on the rise, and significantly. Country like Kenya, their annual rice consumption rate has been going up by 11%. Country like Ethiopia, their annual rice consumption rate has been going up by 13%. And so is the trend for many other countries in sub-Saharan Africa.
simply because the eating habits are changing. You know, if you look at the urban population, they don't want to go to the traditional maize meal anymore. They want to go for the easy rice meal or rice based meal or rice based food. So that basically is driving the demand for rice. And if I could give you a high level statistic, the high demand that we have in entire sub-Saharan Africa, we are not able to produce enough to feed our people. So that's the reason we are importing a lot from outside, to an extent that we are spending about 6.5 billion USD every year. Sub-Saharan Africa is spending about 6.5 billion USD every year to satisfy our rice demand domestically. And all this rice comes from outside. Now the challenge or the priority that all these countries are really taking upon themselves is that how can we lessen the burden of import, and how can we make sure that all these countries from Africa become self-sufficient for rice production. Thank you. Thank you.